write the figure there. And ozone disposal copies there, so that we can go through. People to come ahead with all these misrepresentations which are done by the this builder. Rental tax 16,85,981. Gram Sabha, we have discussed about very important point about the water scarcity. आमका हिंगा तेणी एक रेजोल्यूशन मूव पास केला की ट्विन विलास हे पळय येताय न्हू ते 3 युनिट्स वयर तांकां परमिटेबल दिवपा न्हू म्हण. So that is the resolution has been taken in today's meeting. Secondly, आनी कोई विषय है म्हणटाय आमगेलो budget. The budget is going on, still going on, and they are discussing about minutely, point by point, item by item. And I have my own application regarding the sewage. See, we have to communicate the people to take the sewage. Okay. See, we have got a 7.5 MLD sewage plant was installed in Kolwa. But till today, most of the hotel lines, most of the old societies, I mean to say the housing colonies, has not taken this. So I have requested in my application to the Sarpanch to take an affidavit from these people so that they take the sewage and we can regenerate our wells. Slowly we can motivate our villages also. So if we motivate our villagers, they will also join. I understand there are a lot of hardships. In certain areas, the owners are not giving. In certain areas, the sewage has been not yet been done. But slowly we can move towards the, our wells is a potable, can generate fresh water. You mean to say it should be made compulsory? Yes, it should be. Yeah, slowly we have to educate people. People understand, but they must know. See, tomorrow we are depend on the surrounding them. If something happen and if the water scarcity is there, this is a one I can say like what I was saying. Through our own well, we can generate after 10 or 6 years. Some decision was taken on SOPO. Pardon? SOPO auction, yeah. See, Panchayat has decided on their level not to have an auction, which is not fair. Okay, so as per the Gram Sabha, they were demanding to have an auction. So if we have got an auction, so that the revenue will be remain good revenue for the Panchayat. Otherwise, you see, normally what happen, if they take the things in their level, the person may not work and will not generate that much of revenue, which is as per the budgets. Carmo Rodriguez, I'm biodiversity chairperson. Carmo Rodriguez. आज ग्राम सभा आसलोली सो आमगे सगळे इश्यू आतां फकत उलयलें ते आमी बजेटाचेरूय उलयलें कितें तेंगे चेंजीस जाल्लोल्यो त्यो सगळे तेम कोण घेयल्याय तेंकां खूंय बजेट लेस करपा जाय आसलोलें खूंय चडोवपा जाय आसलोलें तें केलां पूण कोणें तेमी प्रोपोजान सेकेंड केलें ना सो एज तेमी आतां प्रोपोज सेकेंड केलें ना म्हणटरी आमकां आनी आतां मनसुनाचें डेव्हलपमेंट वर्क घेवपाक कांय जावपाना. एजंट गेली मिटींग एजंट केल्या हय. केन्ना दवरला आतां आमकां अजून डिसायड केलो ना केन्ना दवरपा तें. बरें 3 विलास येवपाचे आनी स्विमींग तेजेर कितें केलां? हय 3 विलास ते सांगिलां म्हणजे लायक तेंगे डिसिजन घेयलां 3 विलास आनी अबाव आहाय तेंकां दिवपा न्हू म्हणून स्विमींग पूल. सोपोचेर उदका खातीर प्रॉब्लेम जाला. हय उदका आनी लायटी लागून. सोपोचेर कितें जालें? सोपो कलेक्शन आमी बॉडी डिसिजन घेवन आमी पंचायती दवरलेलो कित्याक जायते कंप्लेन्स येयलोले पयलीं कोण सोप घेयलोलो ते कलेक्शन चड कोताय सो तेका लागून हे पाट आमी बॉडी डिसिजन घेवन आमी तो सोपो आमकां अंडर पंचायत दवरपाक केला. सो लोकांनी कितें सांगलां तेचेर? लोकांनी आतां ते आमी पंचायतीन दवरले तेजेर ओपोज केला. ऑक्शन करूं करूया म्हणून सांगता. दुसरी रोडाचेर शॉप्स आहा तेजेर कितें डिसिजन घेतलें? रोडाचेर शॉपां आहाय ती आमी एज पर द हायकोर्टा ऑर्डर प्रमाणे आमी ती मेजलें. हय आनी मेजून मागीर ते आमी फायल फॉरवर्ड कोतली. ऑलरेडी आमी ऑच सायडीन कवर केला मेजून ती आमी ऑलरेडी फॉरवर्ड केली फायल. आतां आमी दुसरे सायडीन कोतली. ग्रामसभेक कितें मागता? आतां लास्ट ग्रामसभा हांवें स्पेशली प्रपोजल घायलोलो बिकॉज कोलवा विलेज सेर्नामाती वानेली आनी स्पेशली गांदावली देर इज अ शॉर्टेज ऑफ वॉटर. आतां आमचे जे आउटसायडर स्टेट जे येताय रियल एस्टेट्स बिल्डींग ते विला बांदताय
बिल्डिंग्स कोताय आनी मेजरली स्विमींग पूल आतां आमगे नोडा उदो ना बट पीपल दे आर पासिंग देअर प्लॅन्स विथ द स्विमींग पूल एंड द पंचायत वॉज ऑल्सो पासिंग सो आम ते प्रपोजल घायलोलो टू बॅन स्विमींग पूल्स अंटील द वॉटर इशू इज सॉल्व आमकां नोडा उदक ना हाव यू कॅन गिव स्विमींग पूल टू आउटसाइड रेसिडेंट्स हू आर कमिंग टू गोवा आमकां दिवपा जायना न्हू आमगे रिसोर्सीस सारके नाय आतां तेजे कॅरिंग कॅपेसिटी स्टडी मागलोली आमी आतां ते लास्ट टायम तो पॉयंट तो सारको नोट करूं ना फॉर स्विमींग पूल तेका लागून आज तेका तो मिटींग कन्फर्म क्वेश्चन होणे तो पॉयंट नोट करूं लायला सो वी डोंट वॉन्ट स्विमींग पूल एंड द प्रोजेक्ट्स विच आर कमिंग शूड नॉट इन्क्रीज मोर दॅन 3 युनिट्स बेस्ते 15 बिलां आयले आनी आतां काणकोण तुमचो येयला 45 बिलां प्रोजेक्ट स्क्रॅप केला सो एश को जावपा जायना वी आर ग्राम सभा मेंबर्स आम डिसायड करूं जाय आमगे विलेजीन कितें जातलें ते कोण प्रोजेक्ट येताय कंपनी येताय दिल्लीसून येताय बजेटाचेर कितें जालें बजेटाचेर आतां आमगे जायते डिस्क्रिपन्सी आहल्यो वी स्टार्टेड दीस मिटींग नाव 10:30 2 जाली सो देर इज डिस्क्रिपन्सी इन द बजेट द फिगर्स आर नॉट सारके आहाय सो बजेट मातशें आमी तेंको रिक्वेस्ट केला नेक्स्ट विका पासून तुमी प्रिपेर करूया आनी आमी पास करूया एजेंट करूं मागीला तुजें नांव कितें म्हजें नांव मेल्विन डिसिल्वा हम ना काम का गांवचे बोर जालो जाय वी डोंट हैव एनीथिंग इन माइंड बाबा थोड क्रिकेट मांडे आमी नाय वी आर कमिंग विथ अ क्लीन माइंड व्हाट हैज हॅपन हियर इज तेणी जो पार्टी प्रेजेंट केल्या इट इज नॉट प्लॅन प्रॉपरली इन अ प्रोफेशनल वे व्हाट दे हैव डन इज लास्ट 2 years ते फिगर बिस्नेस कॉपी पेस्ट करून तेणी आमकां दिला बजेट येस इट इज नॉट डन इन अ प्रोफेशनल वे आनी आतां हें करता म्हणटा पास अरे बजेट बेसी पास करून आतां तुमी पेपराचे हातीन बरोवन दितले आनी ती बजेटू देर हॅज टू बी सम प्रोफेशनलिझम इन द figure you are giving. Otherwise, you also become unprofessional, no? So I think what they have done doing is not correct. Finally, budget is passed. No, not that. We have recommended a lot of changes in that. Okay. Your good name? Hallelujah. Fernandez. Yes. तो एक सोपो कलेक्शन आहे तो no so at the last 60 years more than 60 years that sopo collection was done on auction. And suddenly they are doing it within in house. On what is the criteria or nobody knows. What is the metal? Ek figure and dila. The income is less than the current year. Now it has to, because of the inflation, it has to be more. Whereas they are given a figure which is less than that. So we asked them that we don't agree to this. Actually this decision should have been left up to the Gram Sabha. They decision गेला आणि मोठा we are going this way. आणि स्विमिंग पूल बी नाका म्हटला ते Swimming pool we don't agree. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.